Hello and good evening. This is Vijay Karanam. I'm a registered mutual fund distributor. ఈ వీడియోస్లో డైలీ మార్కెట్ రిలేటెడ్ న్యూస్ వీడియోస్లో మనము ఇంటర్డేలో నిఫ్టీ మూవ్మెంట్స్ ఎలా జరిగాయి, టాప్ గెయినర్స్ టాప్ లూజర్స్ ఎలా మూవ్ అయ్యాయి అవన్నీ అనలైజ్ చేద్దామండి ఈ వీడియోలో. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఇది నాట్ ఎనీ బై ఆర్ సెల్ రికమెండేషన్ టిప్స్ అండి. వీ నెవర్ ఎంకరేజ్ దట్. ప్యూర్లీ ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్. మీరు మీ ఓన్గా చేసుకునే అనాలిసిస్కి అండ్ స్టడీకి ఈ వీడియోస్ హెల్ప్ అవుతాయన్నది మాత్రమే మన ఇంటెన్షన్ అండి. నథింగ్ మోర్ అండ్ నథింగ్ any exaggerated advices that we give. So what we discuss in these daily series of videos వచ్చేసి నిఫ్టీ స్పాట్ చార్ట్ పైన సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ we discuss. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రైస్ యాక్షన్ మనం ట్రేడింగ్ కి ఏదైతే చూస్తామో అది we look into futures chart. ఎందుకంటే మనం చేసే ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్ కాబట్టి ఆప్షన్స్ అండ్ ఫ్యూచర్స్ ఆర్ ద derived products of spot and indices. So always they move in line to each other. Option chart always will be in line with the future chart, not the spot chart. But few rare scenarios where the VIX is spiking like anything or pulling off like anything, they move contra. But most of the times, option chart will always be in line with the future chart, not the spot chart. You can do that analysis on your own also. So at the same time, మనము స్పాట్ చార్ట్ పైన ఏదైతే లెవెల్స్ మార్క్ చేసుకుంటామో వాటి దగ్గర ఎక్కడ మేజర్ వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి, ఆ పర్టికులర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్ స్ట్రైక్స్ లో ఎక్కడ మేజర్ వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయని మనం చూస్తాం. అట్ ద సేమ్ టైం టాప్ 3 గెయినర్స్ అండ్ లూజర్స్ ఇన్ ద ఎఫ్ఎన్ఓ సెగ్మెంట్ కూడా మనం అనలైజ్ చేద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రొఫైల్ అండి. యూ కెన్ స్టే ఇన్ టచ్ విత్ us. So let us deep dive into the main core topic. So నిఫ్టీ ఆన్ మేజర్ టైం ఫ్రేమ్ చూస్తే ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ నవంబర్ ఎప్పుడైతే ఒక షార్ప్ ఫాల్ వచ్చిందో 28th నవంబర్ రోజు ఎప్పుడైతే షార్ప్ ఫాల్ వచ్చిందో ఇంట్రాడేలో ఆ సేమ్ లెవెల్ సేమ్ 23,870 లెవెల్ నుంచి ఈ రోజు కూడా మార్కెట్ సస్టైన్ అవ్వడం జరిగింది. సో దట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ద మెయిన్ సపోర్ట్ ఫర్ us. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ సపోర్ట్ లెవెల్ ఫర్ us టుడే ఈస్ 23,870. అండ్ ఈరోజు మనం చూసుకున్నట్టయితే entire day is within the first 5 minutes candle of Nifty on spot chart, and that gives us serious consolidation. అయితే జరిగింది ఈ రోజు. అట్ ది సేమ్ టైం ఈ రోజు నిఫ్టీ వీక్లీ ఎక్స్పైరీ కూడా ఉంది కాబట్టి we have seen some serious sideways market. We should see further ఈ sideways market లో నెక్స్ట్ వచ్చే సెల్లింగ్ కి డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగిందా ఆర్ ఎల్స్ ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ రివర్స్ అయ్యేదానికి అక్యుములేషన్ ఏమైనా జరిగింది అనేది we should consider that will be seen next 1 or 2 days లో. ఇక్కడ మార్కెట్ సస్టైన్ అయ్యి అప్ సైడ్ వెళ్తుందా అండ్ ఇక్కడ మార్కెట్ సస్టైన్ అయ్యి కిందికి వెళ్తుందా అనే దానికి సింప్టమ్స్ అండ్ దానికి రీసెర్చ్ ఏదైతే ఉంటుందో we'll see in the next 2 days. So this is the first support level 23,870. Next resistance is today's high. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ 2 times market has tried seriously to move ahead, but every time the sellers were dominant. So 24,000, which is also the psychologically important level, 24,000 will act as the main resistance on the upside, and furthermore 24,100, and furthermore 24,300. So 24,000, 24,100 and 24,300 are the main resistance levels on the upside. Downside చూసుకుంటే 23,870, which we have discussed, 23,770 and ఇంకా కిందికి వస్తే 23,550. So let us keep it like this. Support levels are 23,850, 23,770, 23,500. Resistance levels వచ్చేసి resistance levels are 24,000, 24,100 and 24,300. సో మనం నెక్స్ట్ ఉన్న 3 మేజర్ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 23,850, which is so at the same time we should keep this in mind strongly, and support is always created by selling the put strikes. Resistance will always be created by selling the call strikes. ఎందుకు సపోర్ట్ పుట్ స్ట్రైక్స్ తో క్రియేట్ అవుతుందంటే మార్కెట్ ఈ పర్టికులర్ లెవెల్ నుంచి ఇది ఒక లెవెల్ అనుకోండి, ఈ పర్టికులర్ లెవెల్ కిందికి మార్కెట్ వెళ్ళకూడదు అనుకున్నప్పుడు
అక్కడ ఉన్న ఆ పర్టికులర్ లెవెల్ యొక్క పుట్స్ ని సెల్ చేస్తుంటారు ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో సపోర్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై సెల్లింగ్ ద పుట్ స్ట్రైక్స్, రెసిస్టెన్స్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై సెల్లింగ్ ద కాల్ స్ట్రైక్. మేజర్ అక్కడ ఫీచర్స్ లో బయింగ్ జరుగుతుంది, కాల్స్ బయింగ్ జరుగుతుంది, బట్ ఆన్ మేజర్ సపోర్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై సెల్లింగ్ పుట్స్, రెసిస్టెన్స్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై సెల్లింగ్ కాల్స్. సో ఈ పర్టికులర్ మెయిన్ సపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో నెక్స్ట్ 23,850 ఈ లెవెల్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందో ఆన్ ఆప్షన్ స్టార్ట్ లెట్ us see 23,850. సో 23,850 సపోర్ట్ యొక్క పుట్ ఎలా ఉందో మనం చూద్దాము. ఓకే, 1 మినిట్ క్యాండిల్ చూడండి. మార్కెట్ ఇక్కడ ఓపెన్ అయ్యింది, ఇక్కడ ఎవరైతే సెల్ చేశారో వాళ్ళు ఇక్కడంతా ట్రాక్ అయ్యారు. బట్ అక్కడి నుంచి ఇంకా ఫర్దర్ మూవ్ అవ్వకుండా sellers were so strong, because of that the put strike has come down and went into consolidation mode. సో ఈ రోజు ఆప్షన్ చార్ట్ మనం చూస్తే వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్ తో this particular level 175 will act as the resistance and somewhere around 115 to 117 this will act as a support. అంటే మీరు ఎప్పుడైనా పుట్ ట్రేడ్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం, మీరు ఎక్కడ దగ్గర పుట్ ట్రేడ్ చేస్తున్నారు ఏదో లెవెల్లో స్పాట్, మీరు ఏటీఎం ఓటీఎం చూసుకొని ఈ 23,850 యొక్క పుట్ అనేది ఈ 175 లెవెల్ దగ్గర వచ్చి కన్సాలిడేట్ అవుతూ ఏదైనా ఒక డౌన్ సైడ్ రిజెక్షన్ క్యాండిల్ ఇచ్చింది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఎ సిమ్టమ్ దట్ యూ షుడ్ ఎగ్జిట్ పార్షియల్లీ ఫ్రమ్ యువర్ పుట్ స్ట్రైక్. మీరు మీ పుట్ స్ట్రైక్ ని ఎగ్జిట్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. అట్ ద సేమ్ టైం కాల్ సైడ్ మనం చూసుకున్నట్టయితే రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ ఏమున్నాయి, 24,000 ఇస్ ద రెసిస్టెన్స్ కాబట్టి లెట్ us see. సో మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు రెసిస్టెన్స్ ఇస్ క్రియేటెడ్ బై సెల్లింగ్ ది కాల్ సైడ్స్. సో 24,000 ఒక కాల్ ఎలా ఉందో చూద్దాము ఇంట్రాడేలో. ఓకే, దిస్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ 188. అట్ ద సేమ్ టైం నిన్నటి నుంచి మనం చూసుకున్నట్టయితే this one and this. So on the resistance side which we are looking at, these are the levels which play important role. At the same time today's high. So మీరు ఏదైనా కాల్ సైడ్ లాంగ్ సైడ్ ఉన్నారు నిఫ్టీలో అండ్ యూ హ్యావ్ సీన్ 24,000 కాల్ స్ట్రైక్ ప్రీమియం 250 లెవెల్స్ లో వచ్చి కన్సాలిడేట్ అవుతూ రిజెక్షన్ క్యాండిల్ వచ్చింది అంటే ఇట్స్ హై టైమ్ ఫర్ యూ టు బుక్ ప్రాఫిట్స్ ఆన్ ద లాంగ్ సైడ్. సో మనము స్పాట్ లో లెవెల్స్ అండ్ ప్రైజ్ ఆప్షన్స్ ప్రైజ్ యాక్షన్ చూసాం కదా, లెట్ us see into ఫ్యూచర్స్ ప్రైజ్ యాక్షన్ ఎలా ఉందో. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి మనం ఒకవేళ వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్ తీసుకుంటే ఎస్ దిస్ ఈజ్ వేర్ యూ కెన్ సీ మెజారిటీ ఆఫ్ ద సెల్లర్స్, ఇక్కడ సెల్లర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు. అట్ ద సేమ్ టైం నిన్నటి నుంచి ఈ రోజుకి వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్ తీసుకుంటే వాల్యూమ్ హ్యావ్ షిఫ్టెడ్ డౌన్ సైడ్. సో టుడేస్ ఇదండి, these are the levels on futures one should consider if you have got a trade. So next మనం FNO లో టాప్ 3 gainers and losers ని చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ.